Okay, so we'll start from here. So where we stop it yesterday, so then we can continue from there. Okay, so yesterday we discussed about the DDL commands. Okay, so the DDL commands will help you to define the database objects, meaning so we can able to create the table, we can able to drop the table, so we can able to alter the table. So in this alteration, we can able to rename any column. Okay, we can add any column, so we can drop any column. So then you can increase or decrease the size of any column. Okay, so we can increase or decrease the column. So and truncate and rename. Okay, so truncate will help you to delete whole information inside the table. Okay, so what is the use of if you use the truncate? Okay, so while discussing about the truncate, we need to know the DML commands. Then you can able to understand this command. Okay, so we can able to rename any objects. So if you are in trouble, so then you can sell your house. If you can, so the ownership need to be changed. So meaning you need to change your table name to another table name. Okay, so these are all things we discussed. So if you want to do that, we will do one more time. Okay, so okay, so if you want to see like what the table you created yesterday. Okay, so if you create any table, so if you want to retrieve the data from the table, so if you want to open the data, so we need to use the select query. Okay, so this is the table I have created yesterday, not this table I thought. Okay, this is my different table. Okay, so let it be. I can create the new table from here. Create table. Okay, sample underscore tab. Okay, so simply I am creating this sample underscore tab. Column name is member ID. Okay, so then name. Of 10. Okay, so now I'm creating the table. Okay, sample underscore tab is my table name, member ID, member name. Okay, I'm creating the table with the two columns. So first column data type is number and the second column data type is character. Okay, now I am creating the table. Okay, so now if I want to add any column for this, okay, we need to do the alter the table. So you are altering the table, so adding some columns to this table. Okay, so we'll use alter sample underscore tab add. Okay, so add a column name like a gender of 1. Okay, now I am adding the column here. Okay, so describe the table. Describe the table. See, we added the so created with the two columns and we added the another column gender. So now it get added into this. Okay, so now so my client is asked to change the data type, change the name as a gender here. We have the gender.
So I don't want to see this name. So I need to make it as a sex column. Okay, so both are the same meaning. So gender in some applications you may see the gender, some applications you may as a sex. Okay, so if you want to rename this column, now I need to do the rename of column. Okay, so now, so rename gender to rename. So rename column gender to sex. Now it got renamed with the gender to sex. See, now the column has been renamed. Okay, now the column has been renamed. Okay, so if you want to rename the column, okay, we use this. So if you want to increase the column size, decrease the column size, we'll go with the modify command. So you are doing the modification of your existing column. Okay. Now, so see, while inserting the data into this table, it allows only one character. Okay, it allows M or F. Now my client is asked me to provide the full detail like a male, M-A-L-E, or female. Okay, so I need to change that value. So I need to increase the size here. Okay, now I need to increase the size for the column. Okay, X. So female like a 6 letters. Okay, you have 6 letters and 4 letters. Now I change with this. Now that table has been modified. So here char of 6. So if you want to, again, a client is asked to change the value like a decrease the size of column with 1 letter only. Okay. So while increasing any of column size, okay, you no need to check for the existing column information. So see, so ఇక్కడ నీకు house ఉన్నప్పుడు ఒక house లో you have like a 6 by 6 room size. Okay, you occupied with the 6 by 6 bed in a total house, total room. Okay, if you want to decrease the size of room, you cannot able to decrease because someone is occupied with the full length. So నువ్వు డిక్రీజ్ చేయాలి అంటే ఆ రూమ్ లో ఫ్రీ స్పేస్ ఉంటేనే యూ కెన్ ఏబుల్ టు డిక్రీజ్. సో నువ్వు రూము 6 by 6 ఆక్యుపై చేస్తున్నావు. సో మీనింగ్ ఏంటి, నీకు టోటల్ 6 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ ద యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఫర్ యువర్ టేబుల్ ఏదైనా కానీ ఒక రూమ్కి నువ్వు డిక్రీజ్ చేయాలన్నప్పుడు సో ఫ్రీ స్పేస్ అనేది ఉంటేనే యూ కెన్ ఏబుల్ టు డిక్రీజ్ ఫ్రమ్ అప్ టు ఇక్కడ ఏంటి 6 by 6 ఉంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ యువర్ బెడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ లైక్ 5 by 6 అనుకో, you can able to decrease to that space. You cannot able to decrease like a 4 by 4 something like, because someone is occupied with that space. సో నువ్వు డిక్రీజ్ చేయాలనుకున్నా ఇక్కడ ఏంటి క్యార్ ఆఫ్ 6 అన్నాం అనుకో, ఫిమేల్ అనే లెటర్ తోటి ఏదైనా ఒక కాలం ఫిల్ అయి ఉంది అనుకో, యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు డిక్రీజ్ ద వాల్యూ. ఎందుకంటే సో యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు ఇంక్రీజ్. సో ఇప్పుడు ఏంటి 6 లెటర్స్ అన్నప్పుడు you cannot able to insert more than 6 characters. You can able to so insert like a less than 6 characters of values. 1 to 6 characters ni any number of characters no allow chestu. Okay, so beyond that 6 letters you cannot able to insert. So ikkada decrease chesetappudu if the table does not have any data, you can able to increase or decrease. There is no problem here. If the column is having the value, you need to check thoroughly. So you need to take the length of that column. Okay, so length check చేసుకోవాలి, ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంది, మాక్సిమం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంది. సో ఆ మాక్సిమం క్యారెక్టర్స్ కన్నా you cannot able to decrease the size.
So I will show you some example, okay? No need to worry. So by using alter command, we can add the column, we can rename the column, so we can drop the column. So simply, if you want to drop this column, we'll go with the drop command, okay? So while adding the column, we can mention the data type of that column. So while dropping that, you no need to mention any column name. Sorry, table column definitions. Column definition meaning data type and size. We can call it as a definition. Okay. So a column definition ni no mention chain avasar ledu. Okay. Ikkada gender kaadu. So now we rename with sex. Okay. Now I drop this column. Okay. So if you want to drop the table. Okay. You want to drop the table. So drop table sample underscore tab. Okay, the table got dropped. Okay, so if you want to rename that object like a sample underscore tab. So now I created the table again. Okay, describe this table. Now you have with the two columns. Now I want to rename. Rename sample underscore tab to sample underscore table. Okay, so I am renaming with the original name to the new name. Okay, so original name to nunchi a name ki old name to new name. So if you want to rename any database object, take the old name to new name. So it get converted from old name to new name. Okay, describe the table like a sample underscore tab. See here it is showing object sample does not exist. Okay, object sample does not exist. So see with the new name, compare with the new name. So now you can able to see the new name object. Okay, this is about the DDL commands we see. Okay, if we create any table, so the table gets stored in some place. So house construct చేసుకున్నాం అనుకో ఆ house construction ఎక్కడ జరుగుతుంది your land. Okay, so the land can be registered in some place. Okay, so if you create any object in the database, the objects will get stored in some place. Okay, నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ చేసేటప్పుడు హోటల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే హోటల్ లిస్ట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. టేబుల్ నువ్వేని హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినావు అనుకో హౌస్ లిస్ట్ లో నీ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది హౌస్ లిస్ట్ లో ఉంటుంది. హాస్పిటల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే హాస్పిటల్ లిస్ట్ లో ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో లైక్ we have lot of database objects in Oracle, but as of now we are going to see only table. Okay, so select start from user underscore tables. User underscore tables is the meta objects or library. So ఇది ఏం చేస్తుంది user underscore tables ఏంటి అంటే సో విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ది టేబుల్స్. సో నువ్వు టేబుల్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ టేబుల్స్ అన్ని ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయి. సి హియర్ వాట్ వి క్రియేటెడ్ sample underscore table is our table name. If we create any table, see now I am creating again with a new table sample underscore tab. Okay, so we see in the table is stored in this place. If we create the tables will be captured in the table list. If you want to see the table list, we will go under see in user underscore tables. User underscore tables అనేది ఒక మెటా ఆబ్జెక్ట్. సో మెటా ఆబ్జెక్ట్ అంటే సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ టేబుల్స్. సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ టేబుల్స్ అనేటివి ప్రీ డిఫైన్డ్ టేబుల్స్. You cannot able to insert the data, you can able to see the data from this table. అర్థమవుతుందా? సో whatever the tables you are going to create, that gets stored into user underscore tables. Okay, so Oracle లో నువ్వు క్రియేట్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ ప్రతిదాన్ని టేబుల్ అయినా వ్యూ అయినా ఏమంటారు? సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ అని పిలుస్తాం. You can able to call each and every component of Oracle, we can call it as a object. ఓకే, సో ఇవేంటి ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఏంటి డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. సో మనం డేటాబేస్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ
all the database objects in your Oracle. So we'll go with the, let's start from user underscore objects. So this is also system defined table, which is used to store all the objects. No hotel construct chesina, okay, house construct chesina, easy, hospital construct chey, ఏదైనా construct చేయాలి. So it can stored in this place. Okay, so if you want to see like only houses, we'll go with the user underscore houses. If you want to see only hospitals, we'll go with the user underscore hospitals. In the same way, so now if you want to see like what are the components, so while capturing like house construct chesava, so I can make it as a object type here house. So in user underscore objects, we have the object name. Okay, so object ID, database object ID, object type. See here, object type. So ఈ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ లో ఏంటి, హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ టైప్ హౌస్ ఉంటుంది. ఓకే, హోటల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ హోటల్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా, హోటల్ ఉంటుంది. లేదు నువ్వు హాస్పిటల్ చేసావు, హాస్పిటల్ ఉంటుంది. సో వేరే ఏమైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేసావు, ఆ టైప్ ఏదైతే ఉందో ఆ టైప్ అనేది ఇక్కడ క్యాప్చర్ చేసుకొని, సో ఐ కెన్ స్టోర్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. అర్థమవుతుందా. సో ఇముడి దగ్గర పట్టాలు రాస్తా ఉంటాడు చూసినావా, అలా ఇక్కడ ప్రతిదీ నోట్ చేసి పెడతాడు Oracle. అర్థమవుతుందా. సో ఎవ్రీథింగ్ కెన్ నోటెడ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్, యూజర్ అండర్స్కోర్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో see here, నువ్వు ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసినావు ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్ ని, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసినావు. సి లెట్స్ టేక్ విత్ అవర్ టేబుల్ యూజర్ అండర్స్కోర్ టేబుల్స్. ఓకే, సో యూజర్ అండర్స్కోర్ టేబుల్స్ లో we created these two tables. సో ఇది నీ యూజర్ అండర్స్కోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేయాలి. సెర్చ్ చేసి నీకు కావాల్సిన డేటాని నువ్వు ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ దిస్. You need to choose your data, what the data you require for you need to choose that. Okay, choose చేసుకోవడానికి ఏమంటున్నాం మనం, ఫిల్టర్ చేయడం అంటున్నాం. So if you want to filter the data from table, okay, from table we need to use the where condition. So where అనేది కండిషన్. సో where, okay, ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, ఏ కాలమ్ ని బేస్ చేసుకొని నువ్వు చేయాలనుకుంటున్నావు, where ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ equal to sample underscore table అనుకో. You can able to see the data. సో ఏంటి నీకు కావాల్సిన డేటాని, టోటల్ డేటాలో నుంచి నీకు కావాల్సిన డేటాని ఫిల్టర్ చేసుకున్నాను. ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ బేస్ చేసుకొని. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ బేస్ చేసుకొని చూసుకున్నాం. తర్వాత ఆ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏంటి, టేబుల్. సో ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఏంటి, టేబుల్. ఓకే, ఆ టేబుల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది, we created just like today only, right, 7th February. సో ఆ టేబుల్ పైన లాస్ట్ DDL. సో లాస్ట్ DDL ఎప్పుడు పర్ఫామ్ అయింది అంటే, సో ఆ టేబుల్ని డ్రాప్ కానీ, ఆల్టర్ కానీ, ట్రంకేట్ కానీ, రీనేమ్ కానీ, ఇలాంటి ఆప్షన్స్ నువ్వు ఎప్పుడైనా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ద సిస్టమ్ కెన్ క్యాప్చర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ సో నువ్వు ఎప్పుడు పర్ఫామ్ చేస్తే ఆ డేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేట్ని ఈ లాస్ట్ అండర్స్కోర్ DDLలో స్టోర్ చేస్తుంది. ఓకే, టైం స్టాంప్. సో టైం ఎప్పుడు చేసావు, రీసెంట్గా ఏ ఆపరేషన్ లాస్ట్ DDL ఎప్పుడు పర్ఫామ్ చేసావో ఆ టైం అనేది క్యాప్చర్ చేస్తారు. 7:19. సో మనం ఇది 5 minutes బ్యాకే కదా చేసాం. ఓకే, 3-4 minutes బ్యాక్ చేసాం. సో అందుకు ఈ టైం చూపిస్తుంది. ఓకే, ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది యూసేజ్ చేసుకోవడానికి వ్యాలిడ్గా ఉందా, ఇన్వాలిడ్గా ఉందా, అర్థమవుతుందా. సో ఈ వ్యాలిడ్ ఉంది అంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్వాలిడ్ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. అర్థమవుతుందా. సో టెంపరరీ, సో ఇది అవసరం లేదు. ఓకే, సెకండరీ, సో నేమ్ స్పేస్ ఇవేం అవసరం లేదు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు నో క్రియేటెడ్ టైం, ఆబ్జెక్ట్ టైప్. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. ఓకే, నువ్వు ఎక్కడైనా కానీ నువ్వు కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు సో యూ విల్ గెట్ యువర్ హౌస్ నెంబర్, that we can call it as a object ID. అర్థమవుతుందా. నువ్వు హోటల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన యూ విల్ గెట్ హౌస్ నెంబర్ ఓన్లీ. హౌస్ అయినా, హోటల్ అయినా, హాస్పిటల్ అయినా, ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యూ విల్ గెట్ యాజ్ ఏ హౌస్ నెంబర్. ఓకే,
సో ఇలా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినావు, ప్రతిదీ ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినా ఇట్ క్రియేట్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఫర్ దట్ నెంబర్. ఓకే, సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఏంటి అది ఇక్కడ రాస్తాను అంతే. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ యూజర్ అండర్ స్కోర్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ యూజర్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్స్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ టేబుల్ నేమ్, శాంపుల్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్. ఓకే, సో ఈ టేబుల్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మనకి మీరు ల్యాండ్ క్రియేట్ చేసుకోండి. మీ ల్యాండ్ ఉందా, మీ ల్యాండ్లో హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు మీరు. సో ఆ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో అది ఫిజికల్ స్టోరేజ్, అంటే నీ హౌస్ని అది స్టోర్ చేసుకుంటుంది, అక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఆ హౌస్ని యూ క్యాన్ ప్లాన్ ఇన్ మున్సిపల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి నువ్వు విల్ టేక్ సమ్ అప్రూవల్ విత్ లాజికల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ దిస్ యువర్ హౌస్. అర్థమవుతుందా? ఆ మున్సిపల్ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు అప్రూవల్ చేసుకుంటావు చూసినావా, అది లాజికల్ స్టోరేజ్ డివైస్. సో అంటే ఈ ప్లేస్లో నేను కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి ఒక ఫోటో తీసుకొని పోయి నువ్వు చేస్తావు చూసినావా, సో అంటే లాజికల్ స్పేస్ని నేను క్రియేట్ చేస్తాను. 3D యానిమేషన్ వేసి ఒక లాజికల్ స్పేస్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాను. సో అది టేబుల్ స్పేస్ అనమాట ఒరాకిల్లో. దానికి దీనికి లింక్ ఏముంటుంది, లాజికల్ స్పేస్. అర్థమవుతుందా? సో ఆ లాజికల్ స్పేస్ నేమ్ ఏంటి అంటే సిస్టమ్. ఓకే, సో నువ్వు ఏ యూజర్తో క్రియేట్ అయినావో అదే యూజర్, నువ్వు ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యి ఉండేది ఏ యూజర్ అయితే ఉందో ఆ యూజర్తో నువ్వు నీ ఓన్ లాజికల్ స్పేస్ నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. టేబుల్ స్పేస్ అంటారు దాన్ని. అర్థమవుతుందా? టేబుల్ స్పేస్ ఈస్ ఏ లాజికల్ స్టోరేజ్ డివైస్. ఓకే, సో ఈ లాజికల్ స్టోరేజ్ డివైస్ని ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తామంటే, సో దీనికి డేటా ఫైల్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో డేటా ఫైల్స్ అంటే ఇప్పుడు మీ హార్డ్ డిస్క్ అనేది, see to this PC, this is your land, treat like as this is your land physical storage. So inside that you can create some folders. Okay, so ఏదైనా కానీ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు అంటే this is your logical space. So inside that you can create some data files. So the data files can be created with the your Oracle. So this is not your job, but you need to know. సో డేటా అనేది నీ హార్డ్ డిస్క్లో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటా ఫైల్స్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటా ఫైల్స్లో మనము ఫైల్ని స్టోర్ చేస్తాం. సో మనం ఏం చేసాం, నిన్న ఎక్సెల్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఎక్సెల్ని క్రియేట్ చేస్తాం, ఎక్సెల్లో డేటా స్టోర్ చేస్తుంటే ఇట్ ఆక్యుపైయింగ్ సమ్ స్పేస్. ఇప్పుడు C:" ఉంది మన దగ్గర. సో ఏం చేస్తాం, C:"లో C:" ఫుల్ అయింది అనుకో, ఏం చేస్తావు, యూ విల్ గో విత్ D:. So D: full అయితే you can add some additional storage device and push the data into that storage device. అర్థమవుతుందా? సో ఒక డేటా ఫైల్ ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు we can use that data file. If once it reach that data file maximum size, it will go for the next data file usage. అర్థమవుతుందా? సో ఈ విధంగా డేటాని యూజ్ చేసుకునే దానికోసం సో డేటా ఫైల్స్, టేబుల్ స్పేస్ని ఆ డేటా ఫైల్స్లో క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, దాంతోపాటు డేటాబేస్లో ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అంటే, లాజికల్ స్టోరేజ్ అనే దానికి స్పేస్ ఆక్యుపై అవ్వదు. ఓకే, సో ఫిజికల్గా ఎక్కడైనా స్పేస్ ఆక్యుపై అవుతుంది అంటే ఆ ఫిజికల్గా ఆక్యుపై అయ్యే స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనకి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయి. ఇక్కడ అంటే సెలెక్షన్ ఫ్రమ్ యూజర్ అండర్ స్కోర్ సెగ్మెంట్స్, user underscore segments. See, sample underscore tab, sample underscore table. Two components of tables. మనకి ఎంటైర్ ఒరాకిల్లో మనకున్నది ఒకటి స్టోర్ చేసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, అది టేబుల్. ఇక్కడికి పోయినా కూడా ఒరాకిల్లో ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఏదైనా ఉందంటే టేబుల్. సో ఎందుకు, Oracle is the database which is used to store the information. ఆ స్టోర్ చేసుకునే స్టోరేజ్ డివైస్ ఏంటి అంటే మనకి టేబుల్. అర్థమవుతుందా? సో యూజర్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్. సో టేబుల్ ఏదైతే ఉందో టేబుల్కి కంపల్సరీ స్పేస్ తీసుకుంటుంది. ఆ స్పేస్ తీసుకున్న ప్రతి కాంపోనెంట్ మనకి యూజర్ అండర్ స్కోర్ సెగ్మెంట్స్లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇది యూజర్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్స్లో చూస్తే మీకు ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో సెగ్మెంట్స్లో చూసుకోవాలి. ఓకే, తర్వాత ఆ సెగ్మెంట్ ఆ స్టోరేజ్ డివైస్ లోపల ఏం చేస్తావు నువ్వు, ఇక్కడ ఏదైనా ఒక మూవీ కాపీ చేస్తున్నావు అనుకో, ఆ మూవీ నేమ్ తోటి D:"లో పోయి
ఇక్కడ ఏంటి DB అనేది ఒక మూవీ నేమ్ అనుకో. సో డౌన్లోడ్స్ అనేది ఒక మూవీ అనుకున్నప్పుడు సో నువ్వు ఏదైతే మూవీ కాపీ చేయాలనుకుంటున్నావు ఆ నేమ్ తోటి ఒక ఫోల్డర్ చేసి నువ్వు యూ విల్ కాపీ ద ఫైల్స్ ఇన్ టు దట్. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఇక్కడ దీనికి ప్రతిదానికి ఒక స్పేస్ ఉంటుంది. ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే సో దీనికి ఎంత స్పేస్ ఆక్యుపై ఉంది 247 GB నీ యాక్చువల్ సైజ్ ఆఫ్ ది దట్. ఇక్కడ ఎంత ఆక్యుపై చేసిన యూజ్డ్ స్పేస్ 4.28 GB. అర్థమవుతుందా? సో ఎవ్రీ ఫోల్డర్కి దేర్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సైజ్ ఆఫ్ ది డిస్క్. అర్థమవుతుందా? సో అట్లా ఇక్కడ ఏమైంది దీంట్లో యూజర్ టేబుల్స్, ఓకే, యూజర్ సెగ్మెంట్స్. సో ఈ సెగ్మెంట్ లోపల నువ్వు ఏదైతే ఫోల్డర్ మూవీ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అంటే నీ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అదే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ తోటి ఒక సెగ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ సెగ్మెంట్ నేమ్ విత్ యువర్ టేబుల్ నేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ సెగ్మెంట్ నేమ్స్ _name. సి ఇక్కడ ఏమి అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే సో లాజికల్ స్పేస్ అంటారు. టేబుల్ స్పేస్ ని ఆ టేబుల్ ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంది, ఏ స్పేస్లో స్టోర్ అయి ఉంది, ఓకే, అది సిస్టమ్. ఓకే, సెగ్మెంట్ టైప్ అనేది నీ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఎలానో ఇక్కడ సెగ్మెంట్ టైప్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది టేబుల్. ఓకే, తర్వాత ఎన్ని బైట్స్ తీసుకుంటుంది, సో మ్యాక్సిమమ్ 65536 తీసుకుంటుంది. బ్లాక్స్ ఎన్ని బ్లాక్స్ తీసుకుంటుంది 8. ఓకే, సో ఈ సైజ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో మ్యాక్సిమము ఇన్ని బైట్స్ వరకు తీసుకోగలదు, దీని యొక్క కెపాసిటీ మ్యాక్సిమం ఇంతవరకు తీసుకోగలదు అని చెప్పి సో బై 8 చేస్తే నీకు కేబీస్ వస్తాయి. సో ఇంకొక బై 8 చేసేయడం వలన నీకు ఇట్ విల్ గో ఫర్ ది ఎంబీస్. సో 1024 బైట్స్ అయితే 1024 ఎంబీస్ అయితే 1 GB. అర్థమవుతుందా? సో ఇవన్నీ బైట్స్ రూపంలో ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ దాట్ యూ విల్ గో విత్ ద మల్టిప్లికేషన్స్. ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓకేనా? ఇందులో మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అయితే ఉండదు. ఓకే, సో ఇక్కడ స్పేస్ అనేది నువ్వు డేటా నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉంటే కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ దిస్ సైజ్. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ బైట్స్ అనేటివి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి మీకు. Okay, you cannot able to see like if you insert like 5 records, 10 records, you cannot able to see this difference. If you insert like 1 lakh, 2 lakhs records into this table, then you can able to see this in this place. Okay, so ఇది tables దాని యొక్క DDL commands. Okay, so now we created the tables. Let's insert the data into the table. So table ni create చేస్తావు. You need to use the tables. So if you want to use these tables, we need to select is the command which is used to see the table data. So no table lo emana data unda. So if you want to see that, we'll use the select command. So ee select command anedi enti ante ee separate language, data query language. So em chestunnao, you are querying the data from the table. So nuvu query chesi adugutunnavu data. So database ni database please provide this information అన్నట్టు అంటే select star from table name అన్నావు అనుకో. సో ఆ టేబుల్ నేమ్ని ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ టేబుల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు రిట్రీవ్ చేసి చూపిస్తుంది. అది డేటా క్వరీ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిట్రీవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది టేబుల్. సో ఈ లాంగ్వేజ్ 5 లాంగ్వేజెస్లో అవుట్ ఆఫ్ 5 లాంగ్వేజెస్లో డేటా క్వరీ లాంగ్వేజ్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్. డేటా క్వరీ లాంగ్వేజ్ అన్న అంటారు, లేదంటే డేటా రిట్రీవల్ లాంగ్వేజ్ DRL లేదా DQL అంటారు. ఓకే, సో రిట్రీవ్ అంటే ఓపెన్. So as a database terminology, retrieve ante open. So open cheyadanni retrieve antam. Okay, if you want to see the data from the table, we'll use the select query. Select is the command which is used to retrieve the data from the table. Okay, so you learn like 2 languages here, data definition language and as well as data query language. Okay, so now see we have another command like a data manipulation language. Data manipulation language. Okay, so data manipulation language which is used to manipulate the database objects. So manipulation meaning, so నువ్వు హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తానే ఆ హౌస్ని యూజ్ చేయాలి అంటే దాన్ని మ్యానిపులేషన్ అంటాం. హౌస్ని యూజ్ చేయడం అంటే ఎలా,
సో హౌస్లో మెంబర్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం, హౌస్లో మెంబర్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం. సో లేదు ఇప్పుడు హౌస్ బ్యాచులర్ అనుకున్నారు, ట్రీట్ లైక్ యాజ్ యూ ఆర్ లైక్ 4 బ్యాచులర్ పీపుల్. Okay, so you will join as a newly into some college. Okay, now you don't want to like stay in PGs or hostels. Okay, so then you plan for to take the house with the friends. So as of now you are only one guy. Okay, so you are searching for the house in some place. Okay, so you went for some house for the toilet board, for seeing the toilet board, or you went for some place. Okay, ask your owner, sir, we are going to stay like 4 people in this house. So as of now I am only one guy here. Okay, so ఇప్పటి వరకు అయితే నేను ఒక్కనే ఉన్నాను. So I can choose my friends while going to the college. I can get my friends అని చెప్పి నువ్వు పర్మిషన్ తీసుకోవడం ఏదో ఒకటి చేసి. So you provided some advance to that your house owner. Okay, so he accepted to stay as a tenant in that house. Okay, so now ఇప్పుడు ఏం జరిగింది, సో ఓనర్ యాక్సెప్ట్ చేసింది ఇప్పుడు. So you cannot able to stay from away. So because you are paying money to from day onwards, day 1 onwards. So ఏం చేస్తావు నువ్వు ఈ రోజు నుంచి నువ్వు మనీ పే చేస్తున్నావు కాబట్టి, సో యూ కెన్ స్టే ఇన్ దట్ హౌస్. ఓనర్ ఏం చేస్తాడు, హీ కెన్ యాక్సెప్ట్ యూ టు స్టే ఇన్ దట్ హౌస్. అప్పుడు ఏం చేయాలి, నీ కాంపోనెంట్స్ అన్నిటినీ నీ కాంపోనెంట్స్ అన్నిటినీ ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఇంట్లోకి. ఓకే, ఇన్సర్షన్ జరిగింది. సో యూ వెంట్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ డే టు ది కాలేజ్. సో అగైన్ you were like you search for like your native place people, like if anyone is having from my native place అంటే నువ్వు చెక్ చేసుకుంటావు ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ మన ఊరు వాళ్ళు ఉన్నారా, సో మన ఊరు వాళ్ళు ఉన్న తర్వాత యూ మే గో విత్ క్యాస్ట్, అర్థమవుతుందా. సో యూ మే గో విత్ క్యాస్ట్, దెన్ యూ విల్ గో విత్ రీజియన్. సో అంటే కనీసం మన వాళ్ళు లేనప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు, మళ్ళీ క్యాస్ట్ వైజ్ వెళ్తావు, లేదా ముస్లిం హిందూ, సో రీజియన్ వైజ్ వెళ్తావు. సో ఇలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అలానే ఇక్కడ ఏం చేస్తావు, యూ చూస్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఫ్రెండ్ ఇన్ దట్ హౌస్, ఇన్ దట్ కాలేజ్ ఆర్ క్లాస్. ఓకే, సో అగైన్ వెయిట్ ఫర్ ఓనర్. సో సార్ హీ ఈజ్ ఆల్సో స్టేయింగ్ విత్ మీ ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్. ఏం చేస్తావు, ఓనర్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్. ఇఫ్ హీ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ దెన్ వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు దట్ హౌస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, డేటా ఇన్సర్షన్ జరగడాన్ని, ఓకే ఇన్సర్షన్ జరిగింది. ఓకే, తర్వాత అంటే నువ్వేం జరుగుతున్నావు, హౌస్ని యూజ్ చేస్తున్నావు, యు ఆర్ మ్యానిపులేటింగ్ యువర్ హౌస్. ఓకే, సో ఇన్సర్షన్ జరిగింది. సో దెన్ ఒకడు జాయిన్ అయినాడు. సో అలా నీకు కావాల్సిన 4 మెంబర్స్ మీరు గ్యాదర్ అయిపోయారు. 4 మెంబర్స్ 1 by 1 ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చు. ఓకే, సో నౌ వీ లైక్ ఫిక్స్ లైక్ 4 people. ఓకే, సో ఇన్ ది 4 people అయినారు. సో పార్టీ చేసుకుందామని డిసైడ్ అయ్యి, సో యూ పీపుల్ ప్లాన్ ఫర్ సమ్ పార్టీ అండ్ టేక్ సమ్ డ్రింక్ అండ్ సంథింగ్ యూ డిడ్. సో someone is complained, like a neighbor has been complained to your owner. So because of this bachelor people we are getting some troubles. ఏం చేస్తాడు, ఆ ట్రబుల్ చేసినప్పుడు సో ఓనర్ ఈజ్ ఆస్క్ లైక్ హూ డిడ్ లైక్ trouble. So majorly who did. So if you accept, like if you provide that information, so I can keep you remaining 3 people in your house. I can throw him away. So అలా చెప్పడం వల్ల మీరు ఏం చేస్తారు, if you are new to Hyderabad or if you are new to that place, so you will definitely highlight them and you will show to that person. So అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఓనర్, he will throw away from that house. ఏం చేస్తాడు, ఇంట్లో నుంచి he will throw away. So a throw away అంటే దాని మీనింగ్ ఏమని, he is deleting from the data, he is deleting from your house. సో వాడి హౌస్ నుంచి నిన్ను డిలీట్ చేసి పక్కనేస్తున్నాడు, అవుతుందా. సో ఇది ఒక మ్యానిపులేషన్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో మ్యానిపులేషన్ ఇన్ ద డేటా. ఇక్కడ డేటా అంటే హ్యూమన్స్ ఇన్సైడ్ ద కాంపోనెంట్స్, ఏదైనా కావచ్చు, నువ్వైనా కావచ్చు, థింగ్స్ అయినా కావచ్చు, అర్థమవుతుందా. సో డేటాని ఇన్సర్షన్ కానీ డిలీషన్ కానీ జరిగింది. Okay, so now, so while providing that information, like so I'm throwing away him, so you people need to stay 3 people annappudu, so me 3 people em chestaru, you may get some burden for you, so because of that rent. Okay, so you like you people decided like 3 people and requested with owner, so give me one chance to get another member into my house. So if I get like another member, so we can throw him away. So until then please accept me to stay in this house అన్నట్టు వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నారు. ఓకే, సో ఆ రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇఫ్ ఓనర్ కన్విన్స్ విత్ దట్ వర్డ్స్,
ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తావు, నెక్స్ట్ పర్సన్ వచ్చే వరకు వీ కెన్ స్టే ఇన్ దట్ హౌస్. ఓకే, నెక్స్ట్ పర్సన్ ఎప్పుడు వస్తాడో వీ నీడ్ టు రీప్లేస్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఎవడు ఫోర్త్ మెంబర్ ఎవరైతే నీకు ప్రాబ్లం చేస్తా ఉన్నాడో ఆ ఫోర్త్ మెంబర్ ఉన్న ప్లేస్ని యూ నీడ్ టు రీప్లేస్ విత్ ద న్యూ మెంబర్. సో ఏం జరుగుతుంది, యు ఆర్ అప్డేటింగ్ ది థింగ్స్ విత్ యువర్ థింగ్స్ ఇంటూ దట్ ఓల్డ్ పీపుల్ పర్సన్. అంటే యు ఆర్ చేంజింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. నీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో నీ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఇఫ్ ఐఎమ్ ది న్యూ గైస్ ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ విత్ యువర్ ప్లేస్. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మ్యానిపులేటింగ్ ద డేటా. Okay, so I'm giving like a stories here. So keep in mind, if you want to remember these commands, if you sync with any example as a real-time base. Deleting, replacing, so deleting, replacing meaning here updating the information. So you are not replacing, you are replacing the data. By seeing that information, it look like as you are replacing that information. That for that replacing information, we can call it as a updating the data. అర్థమవుతుందా? సో ఓల్డ్ వాల్యూని న్యూ వాల్యూ తోటి ఏదైనా నువ్వు అప్డేట్ చేయాలి అంటే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీప్లేస్ విత్ ఓల్డ్ వాల్యూస్ విత్ ఎనీ న్యూ వాల్యూ విల్ యూజ్ ది అప్డేట్ కమాండ్. అర్థమవుతుందా? సో మర్జ్ క్వరీ. సో మర్జ్ క్వరీ ఏంటి అంటే, సో 4 మెంబర్స్ని ఉన్నారు ఇప్పుడు. సో ఇన్సర్షన్, అప్డేషన్, డిలీషన్ 3 సపరేట్ థింగ్స్ జరుగుతున్నాయి. ఓకే, సో ఆ 4 మెంబర్స్ని టెనెంట్ ఇప్పుడు ఓనర్ ఎవడైనా చేంజ్ అయ్యాడు, ఓనరు చేంజ్ అయ్యాడు. సో ఓనర్ చేంజ్ అయినప్పుడు నీ దగ్గర నువ్వు యూ కెన్ వ్యాలిడేట్ ది 4 పీపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ యూ కెన్ చూస్ దట్ వెదర్ ఐ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ దీస్ 3 పీపుల్ ఆర్ ఐ నీడ్ టు రిమూవ్ ఆల్ ది పీపుల్ అన్నట్టు. ఒకేసారి ఏం చేస్తారు, ఆల్రెడీ మీరు 4 పీపుల్ ఉన్నారు. సో ద ఓనర్షిప్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్. ఏం చేస్తాడు, ఓనర్ కెన్ వ్యాలిడేట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ట్రై టు స్టే ఇన్ దట్ హౌస్ ఆర్ రిజెక్ట్ టు స్టే ఇన్ హౌస్. అంటే వాడు ఉండడానికి పర్మిషన్ అని ఇవ్వచ్చు లేదా రిజెక్షన్ అయినా జరుగుతుంది. అవునా? సో ఉండడానికి అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, హీ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇన్ టు టేబుల్. రిజెక్ట్ చేసినాడు అంటే ఐ నీడ్ టు డిలీట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద టేబుల్. సో ఒకేసారి ఇన్సర్షన్ జరగాలి, అప్డేషన్ జరగాలి, లేకపోతే అప్డేషన్ జరగాలి లేదా డిలీట్ జరగాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ మెంబర్ ఉన్నాడు అనుకో ఐ నీడ్ టు డిలీట్ దమ్ అనుకో, డిలీట్ చేస్తాను. సో న్యూ మెంబర్ ఉంటే ఐ కెన్ గో అండ్ ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు దట్. సో మీతో నాకు అసలు ట్రబులే వద్దు, ఐ కెన్ చూస్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ పీపుల్ అన్నాను అనుకో, ఆ నెక్స్ట్ పీపుల్లో మీరు కూడా వచ్చారనుకో, ఎగ్జిస్టింగ్ మెంబర్ వచ్చారనుకో, ఐ కెన్ కంపేర్ విత్ ద ఓల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ద న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్. సో నువ్వు ఓల్డ్లో న్యూలో రెండిట్లో ఉన్నావు అనుకో, సో యు ఆర్ ది ఓల్డ్ పర్సన్. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, వాడిని ఇన్సర్ట్ చేయకుండా డిలీట్ చేసేస్తాను. ఐఎమ్ నాట్ అలూయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు దట్ హౌస్. అంటే ఇక్కడ ఇన్సర్షన్, అప్డేషన్, ఓకే, లేదా డిలీషన్, ఇన్సర్షన్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ లైక్ ప్యారలల్ యాక్షన్స్ బోత్ అట్ ఏ టైమ్, విల్ గో విత్ ద మర్జ్ క్వరీ. అర్థమైందా? సో ఇన్సర్షన్, అప్డేషన్, డిలీషన్, మర్జ్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఈ 4 కమాండ్స్ని యూజ్ చేసుకొని వీఆర్ మ్యానిపులేటింగ్ ద డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఆ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి, table. Table is the database objects. If you want to manipulate the database objects, we'll use the DML command. So data manipulation language. So a database objects lopala you are manipulating the data. Okay. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, సో యు ఆర్ డిఫైనింగ్ ద డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే నువ్వు హౌస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, హౌస్ లోపల ఉన్న కాంపోనెంట్స్ని ఏదైతే ఉన్నాయో ఇన్సర్షన్ చేయాలన్నా, డిలీషన్ చేయాలన్నా అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వీ విల్ గో విత్ ద డిఎంఎల్ కమాండ్. ఓకే, సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ ది టేబుల్ యూ విల్ గో విత్ దిస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ద టేబుల్ విల్ గో విత్ ద డిఎంఎల్ కమాండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి నువ్వు ఎవరి పర్మిషన్ తీసుకోలేదు. నీ ప్లేస్ ఉందంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు బిల్డ్ యువర్ హౌస్. నువ్వు ఎవరి పర్మిషన్ తీసుకొని అవసరం లేదు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ యువర్ హౌస్, నో నీడ్ టు టెల్ దిస్ ఈస్ మై హౌస్, దిస్ ఈస్ మై హౌస్, యూ నో నీడ్ టు టెల్ టు ఎనీవన్. ఓకే, సో అంటే దాని మీనింగ్ ఏమని అంటే, సో డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్లో చేసే ప్రతిదీ ఆటో కమిట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆటో కమిట్ అంటే సేవ్ అవుతూ ఉంటాయి, ప్రతిదీ
డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది, పర్మనెంట్గా స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్. సో ఏం చేస్తాను, క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్ని నువ్వు యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు అది కరెక్ట్గా చేసావా లేదా అని చెక్ చేసుకొని నువ్వు కరెక్ట్గా ఉంటేనే యూ కెన్ పర్ఫామ్ ది డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్. అంటే మాన్యువల్గా నువ్వు పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు మాన్యువల్గా సేవ్ చేసుకుంటా రావాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఒక ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్. బ్యాంక్ తీసుకున్నామంటే సో అకౌంట్ టేబుల్ ఉంటుంది, ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ ఉంటుంది, కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్ రిలేటెడ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. సో యూ పీపుల్ నో లైక్ అకౌంట్ మాస్టర్ ఇస్ ద టేబుల్, అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకునేదానికి అకౌంట్ టేబుల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ టేబుల్. ఓకే, సో ఏం చేస్తాను, ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్. అకౌంట్ టేబుల్, ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్. సో అకౌంట్ నెంబర్, name, balance. Okay, current balance. Date. Okay, so you may have like a status and all those things. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ట్రాన్సాక్షన్ డేట్, పాన్ నెంబర్, డేట్, and type. Okay, we have like a these fields. Now I'm inserting like a code numbers 1 2 maybe. Okay, so there is some like a 10,000 like a 1022022. Okay, 109. Okay, status. Active. Okay, now, so you open some account. So with some certain amount of minimum balance amount you need to maintain, so that you need to be, so while opening the form you need to provide that amount and you can open your account. So so while opening your account, so I can insert the data into account master table. This is your account table. I inserted your information into this table with some account number. Okay, so now you are performing some transaction into bank. Okay, so you opened account. So in the open chestam to perform the transactions, we will go with the bank. Okay, so money transaction chestanu. So while inserting the data, so transaction you deposited like a 1,000 rupees for in your like a 7th. Okay, 7th ki 1,000 rupees nu deposit chestu. Okay, so appudu em jarugutadi, so 07/02/2022. So your transaction date, you need to capture that transaction date. So you ఏం చేసావు, డిపాజిట్ చేస్తావు. డిపాజిట్ అన్నప్పుడు డి. ఓకే, డిపాజిట్ డి. ఓకే, అమౌంట్ ఎంత, 1,000 rupees. Okay, so what will happen if you will get the information in this way, transaction table lo if you see like a mini statement. So what are the recent 10 transactions we have, that we will see in the transaction from the transaction table about that particular account holder. నువ్వు ఏదైతే ఏటీఎం మిషన్ ఇస్తావో ఆ ఏటీఎం నెంబర్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఏటీఎం నెంబర్ అనుకో, సో ఏటీఎం నెంబర్ కూడా 1 2 3 ఉందనుకో. ఓకే, సో ఈ ఏటీఎం నెంబర్ పెట్టినప్పుడు ఐ కెన్ క్యాప్చర్ యువర్ ఏటీఎం నెంబర్ అండ్ గెట్ ది లాస్ట్ 10 transactions ఫ్రమ్ ది దట్ ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంది డేటా. సో ఏం చేస్తాం మనం,
సో ట్రాన్సాక్షన్ డిపాజిట్ జరిగినప్పుడు ఐ నీడ్ టు అప్డేట్ ది బ్యాలెన్స్ ఇన్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్. కంపల్సరీ నేను అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అనేది అప్డేట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ డిపాజిట్ ఆర్ విత్డ్రాల్ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ డిపాజిట్ ఐ నీడ్ టు చెక్ దట్ కరెంట్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, సో ఏం చేస్తాను, సపరేట్ కాలం ఇస్తున్నప్పుడు లాజిక్ ఎలా అప్డేట్ అవుతుంది చెక్ చేసుకోవడానికి. సో బ్యాల్ ఓకే, సో అప్డేట్ బ్యాలెన్స్ అని చెప్పి ఒక కాలం చేస్తాను. ఏంటి, సో ఏదైతే ఉందో కరెంట్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, కరెంట్ బ్యాలెన్స్ డిపాజిట్ అంటే యాడ్ చేయడమే కదా, ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది మైనస్లో ఉన్ని ప్లస్లో ఉన్న నాకు ప్రాబ్లం లేదు. డిపాజిట్ చేసేటప్పుడు నా ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ట్రబుల్ టు డిపాజిట్ ద మనీ. సో ఏం చేస్తాను, అకౌంట్ నెంబర్ సో ఈక్వల్ టు సమ్ చేస్తాను. నౌ ఇట్ బికమింగ్ లైక్ 11,000. ఓకే, సో ఇంకొకటి ట్రాన్ నెంబర్, ఇక్కడ అకౌంట్ నెంబర్ అనేది ఉండాలి. సో ఈసీఎన్ఓ, సో ఇక్కడ ఏంటి 1. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ లైక్ a transaction 2 with the okay, so withdrawal. Now that would be like a 1,000. Okay, so account number or ATM number is the same 1 2 3 4, or account number is 1. So now I need to update the information. ఇక్కడ అప్డేట్ చేయాలి, ఐ నీడ్ టు అప్డేట్ లైక్ నౌ ద కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ఏముంటుంది ఇక్కడ, ఎర్లియర్ 11,000 ఉంటుంది. ఓకే, 11,000లో నుంచి నౌ యూ నీడ్ టు విత్డ్రాల్ దట్ మనీ. ఓకే, సో ఏం చేస్తావు నువ్వు, అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ మైనస్ విత్డ్రాల్ అమౌంట్. ఓకే, ఈ విత్డ్రాల్ అమౌంట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ అ నెగటివ్. యూ కెన్ పుట్ ది కండిషన్స్ అగైన్, ఇక్కడ ఏం చేస్తావు కండిషన్స్ పెట్టుకుంటావు. సో ఆ అమౌంట్ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ మైనస్ విత్డ్రాల్ చేసినప్పుడు ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దాన్ ది మినిమం బ్యాలెన్స్. అర్థమవుతుందా? సో దోస్ థింగ్స్ విల్ టేకెన్ కేర్ ఇన్ ది పిఎల్ఎస్క్యూఎల్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, సో ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ది అకౌంట్ యు ఆర్ ఇన్సర్టింగ్ సమ్ రికార్డ్ ఇన్ టు అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ సమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది, you are inserting the transaction information into the transaction table and updating the balance information in your account table. జరుగుతుందా అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నావు, while performing any bank transaction, so what are the things is happening from the back end, insertion is happening, updation is happening. అర్థమవుతుందా? సో దీన్ని ఇన్సర్షన్ అప్డేషన్ చేసేదాన్ని నువ్వేమంటున్నావు, యు ఆర్ కాలింగ్ లైక్ యాజ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. నువ్వేం చెప్తావు, ఐ హావ్ స్మాల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ద బ్యాంక్, ఐ వెంట్ టు ది బ్యాంక్. ఏం జరుగుతుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో, డేటాబేస్లో ఇన్సర్షన్ అప్డేషన్ జరుగుతుంది. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ హియర్, సో ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఎనీ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. Okay, so whatever the things you are performing as a DML, that we can call it as a transaction. So transaction ante ఏదైనా డిఎంఎల్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే దాన్ని యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, గట్ ఇట్. సో ఇది డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి. సో హౌ కెన్ వీ ఇన్సర్ట్ దిస్ డేటా ఇన్ టు దిస్ టేబుల్? ఓకే, హౌ కెన్ వీ ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు దిస్ టేబుల్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ టేబుల్, ఆర్ వీ కెన్ గో విత్ this table, sample underscore table. We have only less columns here. Okay, so now we don't have any information into your table. So select query lo emotundi em information లేదు. Okay, so now I'm inserting the data into this table. So if you want to insert the data into table, we need to use insert query. So insert into table name, insert into ఎందులోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి, దట్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ది టేబుల్ నేమ్ హియర్. ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు టేబుల్. ఓకే, వాల్యూస్. ఓకే, వాల్యూస్. సో ఇక్కడ ఏ టేబుల్లో ఈ టేబుల్లో ఫస్ట్ రూమ్ ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాతే సెకండ్ రూమ్కి వెళ్ళాలి. సో ఫస్ట్ రూమ్ ఫిల్ చేయకుండా నువ్వు సెకండ్ రూమ్ ఫిల్ చేయడానికి వెళ్ళడానికి ఉండదు. ఓకే, సో ఇక్కడ నీకు 2 రూమ్స్ ఉన్నాయి. సో మెంబర్ ఐడి, మెంబర్ నేమ్. ఓకే, సో నువ్వేం చేస్తున్నావు, నువ్వు డైరెక్ట్గా మెంబర్ ఐడికి వాల్యూ ఇవ్వకుండా మెంబర్ నేమ్కి ఇవ్వడానికి వెళ్ళావు అనుకో. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ది డైరెక్ట్లీ లైక్ యాజ్ ఏ నేమ్. ఓకే,
I'm providing like only 2 values, or 2 members, 2 rooms in my house. ఏం చేస్తున్నాను, I'm filling with only 1 member value. అర్థమవుతుందా? 2 columns ఉన్నాయి, I'm filling for only 1 column. సో ఏం చెప్తుంది, not enough values. Okay, లేదు, if you have like inside house we have 2 people. Okay, so your father asked like అంటే ఒక ఫుడ్ తీసుకొని వచ్చాడు అనుకో, ఆ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు 2 members తీసుకురాకుండా 1 member తీసుకొని వచ్చాడు అనుకో, సో ఏం చేస్తుంది, ఆ ఫుడ్ ఇట్ నాట్ ఎనఫ్ ఫర్ ది బోత్ పీపుల్. అర్థమవుతుందా? అంటే నీ దగ్గర 2 members ఉన్నప్పుడు యూ నీడ్ టు అరేంజ్ ద ఫుడ్ ఫర్ 2 people. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ అరేంజింగ్ ఫర్ ఓన్లీ 1 guy, you will get with the not enough values. If you are arranging like 3 people, సో 3 people యొక్క ఫుడ్ అరేంజ్ చేసినప్పుడు, సో వాడికి యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ యాక్సెస్ అమౌంట్, సో యాక్సెస్ ఫీడ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, టూ మెనీ వాల్యూస్ అని ఎర్రర్ వస్తుంది. సో నువ్వు 3 members ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు అనుకోవచ్చు 3 members వచ్చినప్పుడు 2 members కి ఫుడ్ సరిపోతుంది కదా అని. సో యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ వేస్టేజ్ హియర్. సో ఆ వేస్టేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటా అంటే టూ మెనీ వాల్యూస్ అని చెప్పి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ లేదు, నువ్వు ఫుడ్ ఒకరికే తెచ్చావు 2 members-లో, ఆ ఫుడ్ ఒకరికే ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు మెన్షన్ దట్ ఫుడ్ మెంబర్ నేమ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ, ఇది శాంపుల్ అంటున్నాం, ఇక్కడ మెంబర్ ఐడి ఉంది. సో ఫస్ట్ కాలం ఏంటి, మెంబర్ ఐడి. Describe this table. So by mentioning like a shift F4 or pop-up describe, select that object name and pop-up describe. Place the pop-up describe. You will choose like what are the columns we have in your table. Okay, మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తాం కదా, అలానే ఇక్కడ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి, స్టార్ అని యూజ్ చేసాం. నౌ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ ది కాలమ్ నేమ్స్. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ ది డీటెయిల్స్ అబౌట్ దట్. నౌ ఐ హ్యావ్ ది ఫీడ్. సో డేటా ఫీడ్ ఏదైతే ఉందో ఐ హ్యావ్ ఫర్ మెంబర్ నేమ్. నా దగ్గర ఒకటికే ఫుడ్ ఉంది. సో నౌ ఐ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ దట్ ఫుడ్ ఫర్ దట్ మెంబర్ నేమ్. సో now I'm providing that food for the member name. So if you want to insert that food to this, which person I need to provide that food, that you need to mention in this place. Okay, so ఇది కాలమ్ లిస్ట్. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ, నీ దగ్గర కాలమ్ 1 కాలమ్ 2 ఉంటాయి. సో ఏదైతే ఫుడ్ ఎవరికి ఇవ్వతే నువ్వు డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నావో ఆ కాలమ్ నేమ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. సో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్, కాలమ్ నేమ్ అండ్ వాల్యూ. సో ఈ కాలంకి ఈ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చెయ్యి అని చెప్పి నువ్వు చెప్పాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కాలమ్ లిస్ట్, దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ లిస్ట్. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ద డేటా ఇంటూ దిస్. సి నౌ ఐ ఇన్సర్టెడ్ ద డేటా. ఓకే, సెలెక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద టేబుల్. ఏం చేశాను, ఫుడ్ ఒక్కరికే ఇచ్చాను, ఇంకొకరికి ఫుడ్ ఇవ్వలేదు. సో వాడేంటి, నల్ అంటే ఇక్కడ అందులో ఏం వాల్యూ లేదు అని దాని మీనింగ్. సో నల్ అనేది ఎంప్టీ, it does not have any value. సో దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే సి ఇక్కడ. సో కంట్రోల్ సి కాపీ చేశాను, దేర్ హ్యావ్ సమ్ వాల్యూ హియర్. సో ఐఎమ్ పాసింగ్ లైక్ ఇన్ సింగిల్ కోడ్ మధ్యన ఏదైనా నేను వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేశాను అంటే ఏమవుతుంది, ఇట్ ఆక్యుపైయింగ్ సమ్ స్పేస్. ఓకేనా, సో నౌ 2 స్పేసెస్ మధ్యన ఏం స్పేస్ లేదు ఇప్పుడు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ కాపీడ్ దట్ శివ అండ్ ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్. ఏమవుతుంది, ఇట్ ఆక్యుపైయింగ్ సమ్ స్పేస్. ఓకే, ఇట్ ఆక్యుపైయింగ్ సమ్ స్పేస్ అంటే దీనికి స్పేస్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, నౌ I'm taking the null value here. I'm copying same how I copied with Shiva and copying with null values here. I'm inserting in this place by pressing Ctrl V. It is not copying anything here because null is a empty value. It's a undefined value. Okay, present ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఏమనుకుంటావు, ఇట్స్ ఏ ఎంప్టీ వాల్యూ, ఇట్ వోంట్ టేక్ ఎనీ స్పేస్. సో నువ్వు ఫుడ్ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి వాడికి ఏమి ఫుడ్ తీసుకోలేదు. ఓకేనా, సో నౌ ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ విత్ 2 members ఉన్నారు, 2 members-కి ఫుడ్ తీసుకొని వచ్చాను. ఓకే, 1. ఓకే, ఫస్ట్ కాలం, ఫస్ట్ది ఏదైతే ఫీడ్ ఉందో అది ఫస్ట్ కాలం తీసుకుంటుంది, సెకండ్ వాల్యూ సెకండ్ కాలం తీసుకుంటుంది. సో హౌ యూ క్రియేటెడ్ ద టేబుల్ లిస్ట్, టేబుల్లో నువ్వు కాలం ఆర్డర్ ఎలా ఇచ్చావో అదే ఆర్డర్లోనే నువ్వు ఫుడ్ ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు వీడికి ఫుడ్ అనేది నెంబర్ ఉంది.
ఓకే, సో ఫుడ్కి నెంబర్ అనేది డేటా టైప్. సో ఆ డేటా టైప్ని క్యాస్ట్ అని నువ్వు డిఫైన్ చేసుకున్నావు అంటే నెంబర్ అనేది ఒక క్యాస్ట్, క్యారెక్టర్ అనేది ఇంకొక క్యాస్ట్. అర్థమవుతుందా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ ది క్యాస్ట్ యూ విల్ మెన్షన్ ది డేటా టైప్స్ ఫర్ దట్. సో క్యారెక్టర్ అనేది ఒక డేటా టైప్, అది ఒక క్యాస్ట్. అంటే అది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ అలోస్ ది జీరోస్ 9 ఇన్ బిట్వీన్, ఇట్ కెన్ అలో ఎనీ నెంబర్స్ 0 to 9 అంటే న్యూమరికల్ వాల్యూస్ని అలో చేస్తుంది నెంబర్ డేటా టైప్. సో అది ఒక క్యాస్ట్. క్యారెక్టర్ డేటా టైప్, ఇట్ అలోస్ ది ఆల్ఫాబెటికల్ వాల్యూస్, అది ఒక క్యాస్ట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అలో ఆల్ ది టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, సో మన రిజర్వేషన్కి వచ్చినప్పుడు ఎస్టీ ఎస్సీకి రిజర్వేషన్ వస్తుంది. ఓకే, సో రిజర్వేషన్ కేటగిరీ మెన్షన్ చేస్తారు. రిమైనింగ్ అంటే ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళందరినీ అదర్స్లో ఇస్తారు. అర్థమవుతుందా? సో ఇలానే మనకి వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. అర్థమవుతుందా? సో విల్ డిస్కస్ ఇన్ ది డేటా టైప్స్ కాన్సెప్ట్స్. సో మనకి యాజ్ ఆఫ్ నౌ విల్ సీ ఓన్లీ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్, నెంబర్ డేటా టైప్ అండ్ డేట్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసాం, 2 వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేసాం ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ ఆర్డర్. టేబుల్లో కాలం లిస్ట్ ఎలా ఉందో అదే ఆర్డర్లోనే యూ నీడ్ టు డిఫైన్ దట్. ఓకే, సో ఇది రెస్పెక్టివ్ ఆర్డర్లో చేశాను. నౌ ఐ సెడ్ లైక్ ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ లైక్ 3 foods. I have 2 members. Now I am inserting like another member food, extra food. Now too many values. You cannot able to insert more than the value, more than the column list values. So నీ దగ్గర column list 3 ఉంటే you can able to insert only 3 values. You cannot able to insert more than that. Okay, so ఇది insertion. Okay, now we inserted the data into this table. Now we can able to see that. Okay, correct? So ఇప్పుడు నువ్వు బ్యాంకులో ట్రాన్సాక్షన్ చేసి యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ సమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆన్ ది బ్యాంక్ ఆన్ సమ్ ఎస్ఆర్ నగర్ ఆ కుకట్పల్లి బ్రాంచ్. ఓకే, సో నువ్వు 1 lakh ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నావు, 1 lakh డిపాజిట్ చేస్తున్నావు. సో ఎర్లియర్ యూ హ్యావ్ ది బ్యాలెన్స్ లైక్ 0 ఇన్ యువర్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, నౌ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు డిపాజిట్ లైక్ 1 lakh ఇన్ యువర్ మిషన్, సో సమ్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో if the transaction is get save or submit to the banker from banker side, then only the balance gets stored into your account balance and you can able to see from any branch. అర్థమవుతుందా? నువ్వు ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ నువ్వు పర్ఫామ్ చేసి ఆమె బ్యాంకర్ ఎప్పుడైతే ఉన్నారో ఆ బ్యాంకర్ నువ్వు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాతే he can able to see like this transaction information entire the world. అర్థమవుతుందా? సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెస్లో ఉన్నప్పుడు యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. ఓకే, సో దాని మీనింగ్ ఏమనంటే, సో ట్రీట్ లైక్ ఐసే దిస్ ఈజ్ యువర్ జేఎస్వి అన్షేర్డ్ అనేది నువ్వు పర్ఫామ్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్ ప్లేస్ అనుకుంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ బికాస్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఆన్ ది సేమ్ బ్రాంచ్. ఆ బ్రాంచ్లో ఉన్న వాళ్ళు చూసుకోగలుగుతారు. సో ఎందుకు ఆమె కదా ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తుంది. he can able she can able to or he can able to validate your transaction information. అర్థమవుతుందా? సో నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు చెక్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ అదర్ బ్రాంచ్. ఇది జేఎస్వి అనేది అదర్ బ్రాంచ్ అనుకుంటే ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సర్చ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఉందా ఇక్కడ? అర్థమవుతుందా? సో నువ్వు ఎక్కడైతే నువ్వు ట్రాన్సాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నావో యూ కెన్ ఏబుల్ టు వ్యాలిడేట్ యువర్ డేటా. సో ఎందుకు ఆ బ్యాంకర్ దగ్గర నీ ఫండ్ ఉంది, నీ ట్రాన్సాక్షన్ రిసిప్ట్ ఉంది, she can able to or she or he can able to view that information. Okay, so once she or he submit the transaction, then you can able to see from anywhere. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఆ సబ్మిట్ చేసేదానికి ట్రాన్సాక్షన్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సబ్మిట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ వీ నీడ్ టు సేవ్ ద ట్రాన్సాక్షన్. ఆ సేవ్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు యూస్ ది కమిట్. ఇట్ ఈస్ ద కీవర్డ్ ఆర్ కమాండ్ టు సేవ్ ది పెండింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. నౌ కమిట్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, చెక్ ఇన్ దిస్ అంటే నీ బ్రాంచ్లో చెక్ చేశాను ఉంది. Now I am going for another branch. I am going for another branch. Okay, this is called like a
transaction commit అనేది, so while performing the DML operation that expect the manual commit అంటున్నాం. manual commit ఇది ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ అవ్వడానికి we need to use the commit command. సో ఇక్కడ DDL కమాండ్ అంటున్నాం. సో DDL కమాండ్ ఏదైతే ఉందో క్రియేట్ చేసినాం అనుకో, హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అందరికీ తెలిసిపోతుంది. నో నీడ్ టు టెల్ లైక్ స్పెషల్లీ దిస్ ఈజ్ మై హౌస్, దిస్ ఈజ్ మై హౌస్ అని. అర్థమవుతుందా? సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ విత్ DDL, దీస్ ఆర్ ది ఆటో కమిటెడ్. ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ సేవ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. ఓకే, సో మీనింగ్ ఏంటి? సో నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద టేబుల్ ఇన్ JSP యూజర్ విత్ ద sample_tab1. Okay, so now I am describing this table sample_tab1. ఏంటి నా స్కీమాలో నేను డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాను, అంటే నేను ఎక్కడైతే క్రియేట్ చేశానో అదే బ్రాంచ్లో చూస్తున్నాను. కనిపిస్తుందా? ఓకే, కనిపిస్తుంది కదా? ఓకే, నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ న్యూ యూజర్, సో న్యూ సెషన్ ఆర్ న్యూ బ్రాంచ్. ఓకే, నౌ డిస్క్రైబ్ దిస్. సో నేను నార్మల్గా వేరే దగ్గర ఎక్కడో ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు సీ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ వన్స్, అంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ నేను చూడలేకపోతున్నాను. ఎప్పటి వరకు? ఆ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ అయ్యే వరకు, సేవ్ అయిన తర్వాతనే నేను చూడగలుగుతున్నాను. సో వన్స్ ద పెండింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ గెటింగ్ క్యాన్సల్ ఆర్ సేవ్. సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ వ్యాలిడ్ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే బ్యాంకర్ ఏం చేస్తారు? సేవ్ చేసుకుంటారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద వ్యాలిడ్ ట్రాన్సాక్షన్, దోస్ పీపుల్ కెన్ క్యాన్సల్ ద ట్రాన్సాక్షన్. అప్పుడు నీ సెషన్లో కనిపించదు, నా సెషన్లో కనిపించదు. అర్థమవుతుందా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాన్సల్ దట్, విల్ యూస్ ది రోల్ బ్యాక్. ఓకే, సో నౌ I am trying to insert the data with another record. Okay, I have inserted the data. I haven't committed. Now we have two records here. Now I am trying to see from another user, another session. We have only one record. So one Shiva anedi kanpichatledu meeku. Okay, now if you save these, you can able to see from both places. If you cancel that, ante aa transaction tappundi. Okay, Shiva anedi already వేరే వాళ్ళకి నేమ్ ఇచ్చాను, there is some mistake అనుకో. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? now I can plan for the cancel that transaction. Now see here, rollback completed. Now verify in this place. Transaction ఒకటే ఉంది, ఇక్కడ ముందు ఒకటే ఉంది, ఇప్పుడు కూడా ఒకటే ఉంది. సో ఎర్లియర్ ఆల్సో సేమ్, నౌ ఆల్సో సేమ్. నౌ వెరిఫై ఇన్ దిస్ యువర్ ఓన్ స్కీమా. సో నువ్వు నీ బ్రాంచ్లో చెక్ చేసుకో. యూ క్యాన్సల్ ది ట్రాన్సాక్షన్. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగేటప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్, so if the transaction need to be committed or rolled back, so if you want to see from any other user a transaction eppudaithe commit gaani roll back avutado, then only you are able to see from any other user anamata. Okay, so this is about the DML commands. Okay, so now we learn like another language here. So enti commit to roll back antunna. Okay, so these two commands are the TCL commands, transaction control language. So DML operation చేయడాన్ని ట్రాన్సాక్షన్ అంటున్నాను నేను. సో while performing any DML operation, so transaction meaning, so any DML operation we can call it as a transaction. Okay, any DML operation, every DML operation we can call it as a transaction. Okay, so to control the transactions, we'll use the transaction control language. Okay, commit. So whatever the pending transactions we have, to save the transactions, we'll use the commit keyword. So whatever the pending transactions we have, to cancel the transactions, we'll use the rollback. Okay, so ఇక్కడ నువ్వు కమిట్ చేసేటప్పుడు నీ ట్రాన్సాక్షన్ ని నువ్వు సేవ్ చేయాలా లేకపోతే అన్ని ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ చేయాలా అనేది నీ దగ్గర ఉంటుంది. So the banker is doing like from morning to evening transactions, hundreds of transactions. So hundreds of transactions ni banker ఏం చేస్తారు? చెక్ బ్యాలెన్స్ అంటే బై ఈఓడి, బిజినెస్ ఈఓడిలో అన్ని కౌంటర్ వ్యాలిడేషన్ చేస్తారు.
మార్నింగ్ ఎంత కౌంటర్లో వాల్యూ ఉంది, ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందని కౌంటర్ చేస్తారు. కౌంటర్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ డిస్క్రిపెన్సీ, యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు క్లోజ్ యువర్ డే until that account balance need to be verified and tally అయ్యే వరకు యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు క్లోజ్ యువర్ డే. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు బ్యాంకర్స్, కొన్ని లూప్ హోల్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు అకౌంట్ పాకెట్ నుంచి తీసి చేయడం అవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. సో అట్లా చేయకుండా ఆ కేసులో ఏం చేస్తారు, పాకెట్లో నుంచి ఎక్కువ పోతుంది అనుకో, లాక్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ పోతుంది అనుకో, దోస్ పీపుల్ కెనాట్ ఏబుల్ టు డూ లైక్ దట్. సో యూ కెన్ క్యాన్సల్ ఆల్ ది ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ రీఇన్సర్ట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అర్థమవుతుందా? సో ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటిని క్యాన్సిల్ చేసి యూ కెన్ రీఇన్సర్ట్ ఆల్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్. సో నువ్వు రోల్ బ్యాక్ యూజ్ చేసావు అనుకో, సో ఏం చేస్తారు, పొద్దున్న నుంచి జరిగిన కౌంటర్ ఎప్పుడు లాస్ట్లో క్లోజ్ చేస్తారు. ఆ క్లోజ్ చేసేటప్పుడు he or she find some problem, he can cancel all the transactions. Okay, so అప్పుడు ఏం చేస్తావు, రోల్ బ్యాక్ అన్నావు అనుకో, సో that transactions get failed, all the transactions get cancelled. ఓకే, సో క్యాన్సిల్ చేయటప్పుడు ఏమవుతుంది, సో నువ్వు అనుకోవచ్చు, సో మార్నింగ్ నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ వరకు నాకు ట్రాన్సాక్షన్ డిస్క్రిపెన్సీ జరగలేదు, దెర్ ఈస్ నో discrepancy from morning to afternoon. So the something is happened from lunch and you decide and also. So you may guess something like right. So mistake ekkadana jarigindi enduku telustundi. So if you know like when that transaction has a discrepancy transaction is happened, so akkadi variki so no roll back use chesinavu anko, all the transactions get failed. Failed meaning cancel. నువ్వు ఇక్కడ వన్ ఇన్సర్టే పర్ఫామ్ చేస్తావు. ఇఫ్ యూ ఇన్సర్ట్ లైక్ మోర్ దాన్ వన్ ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ ఎనీథింగ్, సో ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ గెట్ రోల్ బ్యాక్ అనమాట. ఓకే, సో ఆ రోల్ బ్యాక్ చేసేటప్పుడు సో కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్నే నేను క్యాన్సిల్ చేయాలి, కొన్నిటిని నేను అలానే ఉంచుకోవాలి. సో ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ 100 చేయి, నువ్వు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేయి, సో ఒక ఇన్సర్ట్ చేయి, లేదా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్సర్షన్ డిలీషన్స్ ఏమైనా చెయ్యి, ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కలిపి మనం ఆల్ ఇన్సెషన్స్ కానీ డిలీషన్స్ కానీ ఆల్ డిఎంఎల్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ మల్టిపుల్ ఇన్సెషన్స్ కావచ్చు, మల్టిపుల్ అప్డేట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాన్సల్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్, ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్లో 100 ఇన్సెషన్స్ 100 అప్డేషన్స్ అలా ఉన్నప్పుడు అప్డేషన్స్ ఒక్కటే క్యాన్సిల్ చేయాలి, లేదా ఇన్సెషన్స్ ఒక్కటే క్యాన్సిల్ చేయాలి అంటే, సో నీకు ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ని మల్టిపుల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటాం. So we can split that all transactions into multiple parts. So every 2 hours ki oka part divide cheskunnam anko nee day ni 8 hours neeku. Okay, 8 hours every 1.5 hour ni oka part ga divide cheskunnam anko. Okay, so 5 parts ni divide chesukochu day ni nee. Oracle lo we have option to split that work into 5 parts by creating the save points. Save points ani manaku oka option undi annamata. Okay, save point 1 create చేసి యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇన్ టు ద టేబుల్. ఓకే, ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అప్డేషన్స్ డిలీషన్స్ ఎలా కావచ్చు, నువ్వు ఒక్కొక్క దానికి నువ్వు ఇక్కడ నుంచి నువ్వు ఒక టైం పెట్టు, మార్నింగ్ 10 to 11:30 ఒక సెషన్ సేవ్ పాయింట్ క్రియేట్ చేయి, 11:30 నుంచి 1 వరకు ఒక సెషన్ 2 సెకండ్ సేవ్ పాయింట్ క్రియేట్ చేసి, సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఎవ్రీ 1.5 hourకి ఒక సేవ్ పాయింట్ క్రియేట్ చేయడం, నీ వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తావు. Now, if I find the transaction discrepancy in afternoon 2 o'clock or 3 o'clock, so నేను ఏం చేస్తానంటే లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నుంచి టిల్ ద ట్రాన్సాక్షన్ వేర్ దట్ డిస్క్రిపెన్సీస్ హ్యాపెన్, అక్కడి నుంచి ఐ కెన్ ఏబుల్ టు క్యాన్సల్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ టు టిల్ ద ట్రాన్సాక్షన్. సో వాట్ ఎవర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ వీ హ్యావ్ ప్రయర్ టు దట్ డిస్క్రిపెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ మిస్లీనియస్ ట్రాన్సాక్షన్, సో ఐ కెన్ సేవ్ దట్ టైం. ఆ 3 hours టైంని నేను సేవ్ చేసుకోగలుగుతాను. అర్థమవుతుందా? So by using, we have here like a save point. So save point అనేది ఏం చేస్తారంటే to split the transactions into multiple parts, we'll use the save point. Okay, to cancel the transactions from last transaction to till that miscellaneous transaction, we'll use the rollback to. అంటే rollback to is used to cancel the part of the transactions. All transaction ఒక transaction అనుకుంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ లోంచి కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫ్యూ ట్రాన్సాక్షన్ ని క్యాన్సిల్ చేయడానికి కోసం, అంటే ఆ ఫ్యూ అనే దాన్ని పార్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాన్సిల్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ యూజ్ ది రోల్ బ్యాక్ టు. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ బై టుమారో. ఓకే, అగైన్ I need to give some examples for DML statements and as well as rollback to save point everything.
Okay, I will provide that. Okay, ikkadem data control language. So I'm giving some brief information. Data control language. So data control language. So if you want to control the database objects, ikkadem transaction ni control cheyadam ante data ni control cheyడానికి inside the table లో ఉన్న డేటాని కంట్రోల్ చేయడానికి TCL కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఆ టేబుల్ ని ఆబ్జెక్ట్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనం డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఈ కంట్రోలింగ్ ఎలా వస్తుంది? నువ్వు హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నువ్వు టెనెంట్కి రెంట్కి ఇచ్చావు అనుకో, నువ్వేం చేస్తున్నావు? యు ఆర్ గివింగ్ ద పర్మిషన్ టు స్టే హిమ్, అంటే యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ది పర్మిషన్. ఆ పర్మిషన్ని ఏమంటామంటే వరాకిల్లో గ్రాంట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ది గ్రాంట్ టు ఎనీ పర్సన్, ఆ పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి వాడేదేమో గ్రాంట్, ఇచ్చిన పర్మిషన్ని క్యాన్సిల్ చేయడానికి వాడేది రివోక్. ఓకే, we'll see the things, remaining things, and some more practical example by tomorrow. Okay, I'm stopping here. We'll meet by tomorrow. Okay, I'm sharing this document. Please go through this and try to insert. Okay, let it be like we can go with update, delete once. Okay, so we inserted the data, right? So if you want to delete the data from this table, okay, so now simply delete from this table, like ఇన్సర్షన్ జరిగింది, డిలీషన్ చేయాలనుకో, డిలీట్ from table. So there is some record in this. Now I am trying to delete that. One row deleted. Okay, if I press the cancel the transaction, meaning roll back. Now the transaction get rolled back here. ఇన్సర్షన్ జరిగింది కదా, సో తర్వాత డిలీషన్ చేశాను. ఓకే, now verify in this your table. No data in your table. Now I am cancelling that. Roll back. See the data table from the again. ఏం చేస్తావు? నువ్వు తప్పు చేస్తావు. సో నువ్వు తప్పుని ఇమీడియట్గా ఎఫెక్ట్ నువ్వు కనుక్కున్నావు. సో ఐ డిడ్ సమ్ మిస్టేక్. సో ద మిస్టేక్ హ్యాస్ బీన్ ఇమీడియట్లీ ఐడెంటిఫైడ్ బై యూ. సో దెన్ యూ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ టు రోల్ బ్యాక్. సో నువ్వు తప్పు చేసిన తర్వాత దాన్ని రెక్టిఫికేషన్ చేసుకోవడానికి నీకు ఆప్షన్ ఉంది. ఎక్కడ? డిలీట్ కమాండ్లో. ఓకే, DML కమాండ్లో ప్రతిదానికి నీకు ఆప్షన్ ఉంది. Okay, so now I am inserting the another data into this. Okay, now I committed. Now committed. Okay, data into the table. Okay, now I am trying to truncate the data. So in the DDL command, I missed something like about the DDL command. Okay, delete from table chesanu. Now I am performing like a truncate table. Truncate table sample underscore tab. Now verify in your table. No data. సో ఏం చేస్తుంది? టేబుల్లో ఉన్న అన్ని రికార్డ్స్ని ఒకేసారి డిలీట్ చేయడం జరిగింది. బై యూజింగ్ ట్రంకేట్ వీ కెన్ డిలీట్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ అట్ ఎ టైమ్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ప్రెసింగ్ లైక్ రోల్ బ్యాక్. డిలీట్ చేసి రోల్ బ్యాక్ అయింది కదా, సో నౌ ఐ ప్రెస్ ది రోల్ బ్యాక్ 2 times ఆల్సో. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ సీయింగ్ ద డేటా ఇన్ మై టేబుల్. నౌ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ మై డేటా బ్యాక్ because truncate is the DDL command. So DDL commands are not auto committed. So DDL అనేది auto committed. So నువ్వు చేసే ట్రాన్సాక్షన్ ప్రతిదీ ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది DDL commands and DML command. డిలీట్ జరిగింది, ఇన్సర్షన్ జరిగింది. Now we left with only, okay, so now we left with only, okay, so now we have the data in this. Now I forget to provide the information like for 1K Shiva Nicha. So I need to update this information with some XYZ. Okay, so if you want to update, okay, update sample underscore tab. So set చేయాలి. ఎవరిని సెట్ చేయాలి? మెంబర్ నేమ్ని సెట్ చేయాలి, వాని యొక్క వాల్యూని సెట్ చేయాలి. ఓకే, సెట్ మెంబర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు XY. ఓకే, సో ఇక్కడ సింగిల్ కొటేషన్లో ఇస్తున్నాను. క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ యొక్క వాల్యూస్ని సింగిల్ కొటేషన్లోనే ఇవ్వాలి. సింగిల్ కొటేషన్లోనే ఇవ్వాలి. ఏంటి అది ఏంటి అనేది ఇప్పుడు రేపు డేటా టైప్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్. ఓకే, సో సింగిల్ కొటేషన్లో ఇచ్చాం. సో ఎవరిని సెట్ చేయాలి? మెంబర్ ఐడి ఈక్వల్ టు 1 అనే వాని యొక్క వాల్యూని యూ నీడ్ టు చేంజ్ విత్ XYZ.
సో చేంజ్ చేయాల్సిన వాల్యూ ఇచ్చు. సెట్ మెంబర్ ఐడి మెంబర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు XYZ. ఎవరికి సెట్ చేయాలి అనేది నువ్వు మెన్షన్ చేయాలి. వేర్ ఓకే, సో మెంబర్ ఐడి ఈక్వల్ టు 1. If you provide like a member name equal to Shiva, it's set for the 2 records. అర్థమవుతుందా? సో 2 records ని సెట్ చేయకూడదు. ఎవరికైతే మనం చేంజ్ చేయాలనుకుంటాం వాడిని సెట్ చేయాలి. సో నౌ ఐ మెన్షన్ విత్ దట్ member ID equal to 1. Verify your data in this table. Now it has been updated. This is called like a insertion, updation, deletion. Now we'll perform like a practice with from your end, some data insertions, updations from your end. Then we can perform by like a tomorrow merge query. So merge query ela chestaru enti anedi we'll verify with that. So insertion, updation ela jarugutadi. Okay sir, parallel. Okay, we'll do by tomorrow. Okay. So anyone having any doubt, please let me know.